Hello, my dear participants. How are you today? Hello, Julie. Hello. Good to have you here, Julie. Did you finish? You told me last night that you already finished the exam, right? Yes. Yes, you did. Okay, great, Julie. Thank you for coming to the class. Today we are going to close our module and we are going to continue with the vocabulary we have pending from last night's session. So today we are going to continue sharing about school vocabulary. We are going to review classroom objects, school subjects, and school buildings, and so on. But before continuing, I would like to ask you what was the most difficult part for you in this module? Before the other people come to the class, I would like to know that. Okay, me gustaría saber cuál fue lo más, lo que encontró más difícil de todo el módulo. Quizás la forma de usar el going. La forma de usar el going. Muy bien. Entonces significa que hay que repasar un poquito más esa lección, ¿verdad? Sí. El going se utiliza con el verb to be y siempre se conjuga en el presente. I am going to y luego va el verbo principal, ¿verdad? Entonces, precisamente podemos hacer algunos ejemplos entonces para recordarles. Ahora que vamos a estar utilizando el vocabulario de school, maybe we can share going to, ¿ok? Okay. Entonces voy a tratar de compartir mi pantalla. Hello, David. How are you today? Hello, teacher. It's good to have you in class, my friend. Okay. Es bueno tenerlo en clase. Bienvenido. Okay, we are going to continue with the class today. Vamos a continuar con la clase de hoy. And today we are going to complete the school vocabulary. Okay, so last night we just made a fast review, but today I would like to continue and I would like to make sentences using that vocabulary. And we were discussing with Julie what was the most difficult part, and Julie said that it was going to. For her, it was going to. And what about you, David? ¿Cuál fue la parte más difícil? What was the most difficult part for you about this module? Creo que un poco lo de las direcciones. Okay, how to give directions. Direction. Prepositions of place. Okay, entonces significa que este material usted lo tiene que seguir buscando, ¿verdad? Y repitiendo las prepositions of place. Okay, thank you. Hello, Larissa. How are you, my friend? Hello, teacher. It's good to have you in class today. Thank you. We were talking with Julie and David about what was the most difficult part for you during this module and the way we can continue practicing. So I would like that you can share. ¿Cuál fue la parte más difícil para usted en el módulo? No, por el momento no. No, todo bien. No, todo ha estado bien. Gracias. Perfect. Okay, great. So we are going to continue with the class today. Thank you very much. I have here the vocabulary. Tenemos el school and classroom objects vocabulary. And there we have classroom objects that are small, okay? And some of those materials are called stationery, ¿verdad? Se dice stationery. And we can find these materials in a library, sometimes in a library, sometimes in the supermarket. Those are different places. Okay, I want that you can repeat with me the vocabulary and then we are going to make some questions using that vocabulary. Okay, desk. Desk. Chair. Chair. Books. Books. Notebooks. Notebooks. Pencil case. Pencil case. Backpack. Backpack.
Scissors. Scissors. Compass. 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 Pins. 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 Clips. Clips. Pencils. Pencil. Pencil. Colored pencils. Colored Colored pencils. pencils. Or in the US, you say, it's the same. Nada más, in UK, they say colored. And in English, we say colored. Y se escribe diferente, ¿verdad? La sacapunta es el pen sharpener. Pen sharper. Yes. Staple. Staple. Calculator. Calculator. Ballpoints. Ballpoint. Ballpoint. Esos son los puntos finos, ¿verdad? Highlighter. 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 Rubber. 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 Eraser. 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 Scotch. 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 Tape. Tape. Paint. 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 Palette. 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 Paint brushes. Paint brushes. Paint brushes. Protractor. Protractor. Set square. Set square. Ruler. Ruler. Roller. Glue. Glue. Okay. Now we are going to make some questions. Vamos a hacer algunas oraciones utilizando este vocabulario. Y hablábamos con Julie que cuál era la parte que ella sentía un poquito más difícil. Ella me decía que el going to. Entonces vamos a tratar de hacer algunas oraciones utilizando going to en esta parte. Y les voy a poner un ejemplo like this. For I am going to need some pencils, an eraser, and let me see what else, and notebooks for my English class. Okay, I am going to need some pencils, an eraser, and notebooks for my English class. Si ustedes se fijan, digo some pencils, para decir algunos, ¿verdad? No sé cuántos. Ese es un quantifier, un modifier. Y, perdón, un quantifier, un cuantificador. Some, algunos. Sí. Luego, an. ¿Por qué an? Porque la siguiente palabra, eraser, comienza con e, ¿verdad? Y luego digo notebooks, no sabemos cuántos, pero notebooks for my English class. Okay, so what I want you to do now is that you look for the vocabulary. Quiero que vean el vocabulario. Hello, Nicolás. Welcome. Okay, I want that you look Hello, it up. Teacher. Hey, hi. I want that you look it up, the materials, the vocabulary, and I want that you can give me one sentence like this. Quiero que me digan una oración similar o parecida. Háganle ustedes las modificaciones que consideren, pero vamos a utilizar el I am going to need y me dicen qué van a necesitar. It can be for your English class, for your math class, for your language class, or for the school year, or for the university. You tell me why. Usted dígame por qué o what for. ¿Para qué va a necesitar eso? ¿Ok? Okay, when you're ready, you let me know. I hope the instruction is clear. Espero que la instrucción esté clara, ¿verdad? ¿De qué vamos a hacer? Teacher. Sí, Julie. No, Larisa, perdón. ¿Podría poner el vocabulario? Yes, of course. Ahí la vamos a ampliar. Thank you. You're welcome. O en lugar de I am going to need, ustedes pueden decir I am going to buy. Voy a comprar. ¿Sí? O pudieran hacer una oración como I am going to give this and that to my daughter for her school year. Or to my son for his school year. Okay? So be creative with your sentence. Sean creativos con sus oraciones.
Teacher, Yes, Julie. tengo una duda. Por ejemplo, para decir que voy a, como por ejemplo, llevar, digamos, a un campamento, por ejemplo. Eh, Voy a llevar. I'm going to carry. Carry. Carry es llevar conmigo, ¿verdad? Es decir, lo voy a meter en una backpack and I'm going to carry the materials in my backpack. Okay, you're welcome. Ok, les voy a dar un minutito. Voy a verificar qué ha pasado con los chicos. Les vamos a mandar un mensajito a ver si todavía se conectan. Okay, are you ready? Teacher. Okay, Barbara, hello. Hello, teacher. Hello, good to have you here, my dear Barbara. Thank you, teacher. ¿Cómo se pronuncia, teacher, marcador? Highlight. Highlighter. Highlighter. Highlighter, yes. Okay, my dear. ¿Le puedo decir mi oración? Yes, if you're ready, go ahead. Yes. I'm going to need calculator and highlighter for my work when I take inventory. Okay, great. Thank you, Barbara. Okay. Okay, is someone else ready? Yo, teacher. Okay, Larissa, right? Yes. Okay, Larissa, go ahead. My daughter is going to bring your books in her backpack. Sería her books. Para que sean los libros de ella. Yes, ¿Sí? her books. Yes. Books. Okay, thank you, my dear. Is someone else ready? Julie, yes. David. Yes, teacher. Okay, David. I am gonna send notebooks, pencil, and colored pencils to my nephews. Okay, great. You are a great uncle. Thank you, yes. David. Congratulations. Okay, we have pending Nicolas, Julie, and let's see, Miguel. Teacher. Okay, hello, Nicolas. I am buying paint, palette, and paint brushes because I will give it away to my niece. To my niece. Okay. My niece. But what are you going to do? Are you going to buy? Are you going to need? Or are you going to send? Ahí nos hizo falta un verbo. ¿Sí? Buying, yo estoy comprando. Entonces sería I am going to buy y luego me dice todo lo que está comprando, ¿verdad? Okay. Going. I am going to buy. Buy. Okay. I am going to buy paint, palette, and paint brushes. Because
I will give away to my niece. Okay, great. You are going Okay. to give a gift to your niece. Great. Thank you very much. Okay, let's see, Miguel. Miguelito Flores. Hello, teacher. Hello, my dear. Would you like to share a sentence using the Yes. vocabulary? Yes. I'm going to buy set, square, and ruler because I need to use in my class. Okay, great. Thank you, Miguel. You're welcome. Julie? Okay. I am going to carry the backpack. My backpack. My backpack with pencil. Pencil? And set square. Okay, great. Pencil. Pencil. Okay, thank you, Julie. Great. Nobody missing, right? Nadie se me quedó, ¿verdad? Ok, entonces vamos a pasar a la siguiente parte de esta lámina. Veamos, porque no, se me ha quedado congelada. Ahí está. Ok. In the other part of the drawings, we have school buildings. Déjenme ver si lo tengo por aquí. No. Ok, vamos a mover un poquito acá para que lo puedan ver bien. Okay, in the school buildings, we have the subjects. We have math. In the UK, they say maths, and not an S. But in the US, they say math. Art, English, and we can mention a lot of subjects like biology, sciences, language, grammar, history, music. We have a lot of subjects, okay? But we have also vocabulary for school buildings. For example, I say the schoolyard, the principal's office, a classroom, okay? So those are also vocabulary of school, okay? Esas también son parte, ¿verdad? Las asignaturas, las partes de la escuela son vocabulario del tema school, escuela. Vamos a pasar a esta otra parte donde tenemos acá más vocabulario. Okay, we have almost, it's a very similar, but we have new words. For example, computer, magnifying glasses, clock, blackboard, file holder, papers, test tubes, flask, baker. We have a funnel, binders, glove, map. Okay, those are additional words to the previous we have been already working with. Okay, so let's repeat. Baker. Baker. Flash. Test tubes. Funnel. Binders. Map. Glove. Blackboard. File holder. Papers. Clock. Computer. Magnifying glass. Okay, great. Now we are going to talk about the school building, okay? In the school building, we have a lot of places. For example, the schoolyard. Okay, so let's repeat. The schoolyard. The principal's office. Classroom. The music room. The art room. The computer room, or or we can say the computer lab también. Se usa la palabra lab. The computer room. Okay. The computer lab. The library. The library. The lockers. The lockers. The pool. The pool. Baseball field. Baseball field. The playground.
playground, The Playground. the bathroom. bathroom. Okay. The bathroom. Bathroom. Okay. So I'm going to elaborate another sentence. Using, in this time, we are going to use prepositions of place. Vamos a utilizar preposiciones de lugar, que era un poco lo que nos decía David, que le había costado un poquito para dar direcciones. Entonces vamos a decir, the school has, okay, the school has a, vamos a ver qué le ponemos que tiene, the school has a baseball field, vamos a usar esta palabra, has a baseball field, o vamos a decir así, the baseball field is back to the principal's office. ¿Ok? Entonces he dicho, el campo de béisbol está detrás de la oficina del director, ¿verdad? The principal's office es la oficina del director. Okay, so I want you to look the images and I want that you can give us some directions, ¿verdad? Imaginémonos, ¿verdad? Podemos decir, the music room is in front of the schoolyard, o podemos decir, the library is between the art room and the computer room, and so on. Imagine, piensen en su escuela, ¿verdad? Recordémonos, vamos un poquito a la nostalgia de la escuela, del instituto, y recordemos un poquito cómo estaba distribuida y tratemos de hacer una oración. ¿Cuáles eran las prepositions of place? ¿Se recuerdan? Era... Next to. Ajá, ¿perdón? Next to. Ok, next to. Behind. Next to. In front of. In front of. Ajá. Behind. Ok. On the corner. Behind. On the corner. Ajá. Podríamos decir between, entre dos cosas, ¿verdad? Or, ¿qué más? Next, in front of, behind, on the corner, between. Next, ahí habíamos dicho next to. On. Excuse me? On. On. Mhm. Yes, on. At. También podríamos decir Across from. across. Ya habíamos dicho in front of, behind. Ya dije back to, ahí está el back to. Along or passing, ¿verdad? Cuando decimos pasando tal lugar, passing. Or along the street, for example. Okay, so after having that in mind, I'm going to show you the places. Les voy a enseñar los lugares. I'm going to show you the images, and I want that you think in one sentence, okay? So I will give you 1 minute to think about your sentence and share with the class. Okay, 1 minuto para que piensen en su oración utilizando prepositions of place y el vocabulary of school buildings we have in our screen. Okay, when you're ready, you raise your hand and you let me know.
Me dicen cuando ya estén listos, chicos. I'm ready, teacher. Okay, my dear Julie, tell us. Okay, the playground is on the corner to the principal's office. Okay, thank you. Great, thank you, Julie. Okay, next volunteer. Teacher, Yes, me teacher. okay. Go ahead, Miguel. Okay. The music room is next to the locker. Okay, great, nice, good place. Thank you, Miguel. Next volunteer. Yeah, Me, teacher, teacher. Larissa. Okay, Larissa, go ahead. The library is in the second floor in front of the computer lab. Okay, great. Only one correction. You say on the second floor. On the second Sí, floor. porque está sobre, ¿verdad? La superficie del segundo piso. Okay, thank On you. the second floor. Okay, great. Thank you. Okay, Barbara, hello. Hello. The bathrooms are next to the garden. Okay, Yes, the garden. okay. Thank you. Thank you, Barbara. Nicholas. The music room is front to the principal office. Okay, in front. Sería in front of. In front Of. of. Yes, in front of the principal's office. In front Okay, of. yes. Okay, so let's see who's missing. Larissa. Ya, ¿verdad? Ya. Cierto. Me falta. Cierto, cierto. David. The social field is next to the pool. Soccer. Soccer field. Yes. Okay, great. Thank you, David. Who's missing? Nadie está pendiente ya, ¿verdad? Okay, you did a great job. Congratulations. Now you have practiced prepositions of place regarding to the distribution or the places in the school building. Okay, let's go to the next example. Vamos a ver, esto se trabó. Ahí estamos. Okay, next. In here, okay. We are going to learn a little bit more on subjects. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de las asignaturas o de las materias, okay? We have math in the UK, math in the US. We have art, English, music, history, science, geography, information technology, biology, drama, swimming, and physical education. Those are like the basic ones, okay? So let's repeat. Math, art, English, music, history, science, geography, information technology, biology, drama, swimming, and physical education. Physical Education. Okay, great. ¿Qué vamos a hacer ahora? Now we are going to talk about our favorite subject. Entonces, we are going to ask to our classmate, hello, and the name of your classmate, and then you are going to ask, what was your favorite subject? Subject in school. Okay, in this question, we are using the simple past with verb be. En esta oración estamos utilizando el pasado simple con el verbo be, en este caso was. Entonces, your classmate, su compañero le va a responder, my favorite subject. Porque como es una information question, ¿qué significa? ¿Le puedo contestar yes or no? No.
No, ¿verdad? No. Una WH significa que es una information question and I have to provide a very complete answer. So I will say my favorite subject in school was, yo voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Language. Or you can say social sciences. You can say geography, que son otras que creo que no aparecen ahí. And so on. My favorite subject in school was language, social science, geography, etc. Okay, so I will show you again the drawings. Les voy a enseñar de nuevo los dibujitos y quiero que piensen en esa pregunta. Teacher, how do you say subjects in Spanish? Materias o asignaturas. Okay, thank you. Yes. Teacher, ¿Sí? math es matemática, ¿verdad? Yes, yes. Pero también se puede poner mathematics. Sí, mathematics, completo. Mathematics. Yes. Es válido también, ¿verdad? Es válido. Es que ese es el nombre completo de la asignatura. Aquí tenemos una Como short. mate. Yes, como mate. Okay. Yes. Okay, so you will have 1 minute to think about it. Van a tener un minutito para pensar, okay? Okay, let's think about your example. Teacher, Yes? please, the questions, do you... If I can, yes. Okay. Thank you. What was your favorite subject in school? And then you answer, my favorite subject in school was. So it means that you are going to ask to a classmate and you also, your classmate is going to ask you. For example, if I say, Nicholas, what was your favorite subject in school? Nicholas has to say, my favorite subject in school was language, for example. And he can say, and what about you? What was your favorite subject in school? And I have to answer, okay? That's the way we are going to do. Okay, teacher. Okay, teacher. Okay, perfect. Okay, who wants to start? Miguel, are you ready? Yes, teacher. Okay, go ahead, Miguel. Okay. My favorite subject in school was music and information technology and history. Okay, great, good students. 3 favorite subjects. Okay, so, pero ¿quién me le... ok, yo tenía que haberle preguntado. Okay, let's do it again. Lo vamos a hacer de nuevo, porque luego es que se me rompe la cadena, porque yo le voy a preguntar a usted y luego usted decide a quién le pregunta, ¿ok? So, Miguel, what was your favorite subject in school? My favorite subject in school was music and information technology and history. Okay, great. So, who are you going to ask? ¿A quién le va a preguntar usted? A Julie Hernandez. Okay, ask Julie, please. What was your favorite subject in school? My favorite subject in school was information technology. Okay, great. Ya no podemos devolverla. ¿Cómo no, Julie? Pregúntele, aunque vuelva a repetir. Miguel, what was your favorite subject in school? My favorite subject in school was music and information technology and history. Okay, great. Thank you, Miguel. Okay. Okay. I am okay, teacher. Yes, okay. Nicolás. Julie, pregúntamele a Nicolás, porfa. Nicolás, what was your favorite subject in school?
My favorite subject in school was biology and ecology. Okay. Thank you, Nicholas. Who are you going to ask? ¿A quién le va a preguntar usted? Vamos a ver. We have David. Bárbara. Bárbara, okay. Bárbara. Bárbara, what was your favorite subject in school? My favorite subject in the school was biology information technology. Okay, Bárbara. Now you ask to someone else. It's missing David Landaverde and Larissa. Okay, David Landaverde. Okay. Pero pregúntele. Okay, David, what was your favorite subject in the school? My favorite subject in school was math and technical drawing. Oh, wow. You are good at drawing. Great, David. Thank you. Okay, David, can you please ask to Larissa the same question? Okay, Marisa, what was your favorite subject in school? My favorite subject in school was information technology, math, and music. Oh, very good. Okay, thank you. Great. Nobody missing, right? Nadie se había quedado, ¿verdad? Ok. Miguel. ¿Quién él? Miguel. No, Miguel ya estuvo. Just to. Sí, ya participó. Okay, chicos, thank you very much. You did a great job explaining what was your favorite subject in school. So just to finish this part, I want to introduce you some English idioms, okay? Vamos a introducir algunos, como diríamos, dichos, ¿verdad? En inglés son idioms. Cuando decimos a schoolboy error, it's a very simple error. And you say, it was a schoolboy error, and we will take full responsibility for that. Cuando hemos cometido un error, pero queremos minimizarlo y hacer parecer que no, si fue algo chiquito, no es la gran cosa, ¿verdad? Iba a disculpar, pero lo vamos a arreglar. Se dice a schoolboy error, como un errorcito de niño de escuela, ¿verdad? And it says a very simple error. Entonces, cuando usted escuche que en inglés, en el idioma, le dicen, don't worry, it was a schoolboy error. Es como, no fue tan grave, ¿verdad? Ok, teacher's pet. Es como la mascota del maestro o maestra, ¿verdad? Someone who is the favorite student of the teacher. I was hated by most people in my class because I was a real teacher's pet. Ok, yo era odiado por mucha gente en mi clase porque yo era realmente la mascota de mi maestra. ¿No les ha pasado que siempre hay un niño o niña que es como el favorito, verdad? Yes. O porque es calladito, o porque es bien participativo, o por la razón que sea. No sé por qué. Bueno, uno de teacher trata de que no le pase. Quizás se da más con los niños chiquititos. O muchas veces ocurre que es porque tal vez el maestro sabe que ese niño necesita mucho afecto y entonces se vuelve el teacher's pet, ¿verdad? Pero es como el niño favorito de la maestra. ¿verdad? On school. Old school, a little old-fashioned and or conservative. Michael was old school. His clothes were old-fashioned and very conservative. Es como de la vieja guardia, decimos, o de la vieja escuela. Un poquito fuera de moda, ¿verdad? Y conservador. Michael era de la vieja escuela. Sus ropas eran tan, digamos, fuera de moda, ¿verdad? O anticuadas. Y era muy conservador. To hit the books. When you really need to start studying hard. I really need to hit the books this weekend. I have that repeat, what? That reposition. ¿Cómo dice? Perdón que no alcanzo a ver. Tengo que salir para poderlo. I have that repeat exam next week, sorry. Tiene que ir como a un examen de reposición, ¿verdad? Entonces, to hit the books es cuando realmente tengo que estudiar muy fuerte. Porque tengo que pasar, ¿verdad? Y aparte si es un examen de repetición o de reposición,
es más presión, more pressure. Okay, let's repeat. A schoolboy error. A schoolboy error. A very simple error. A very simple error. It was a schoolboy error and we will take full responsibility for that. Okay, lo vamos a partir, está muy largo. It was a schoolboy error. It was a schoolboy error. And we will take full responsibility for that. Full responsibility for that. Teacher's pet. Teacher's pet. Someone who is the favorite student of the teacher. Someone who is the favorite student of the teacher. I was hated by most people in my class. I was hated by most people in my class. Because I was a real teacher's pet. Because I was a real teacher pet. Old school. Old school. A little old-fashioned or conservative. A little old-fashioned or conservative. Michael was old school. Michael was old school. His clothes were old-fashioned. His clothes were old-fashioned. And very conservative. And very conservative. To hit the books. To hit books. When you really need to start studying hard. When you really need to start studying hard. I really need to hit the books. I really need to hit the books. This weekend. This weekend. I have that repeat exam next week. I have that repeat exam next week. Okay, great. So I think that we have already finished. Creo que ya hemos terminado la parte de school vocabulary. And now I would like to go for a while to the platform. If you don't have any doubt, si no tenemos dudas, me gustaría ir a la plataforma. Vamos a hacer un nuevo compartir para que podamos ver qué es lo que nos hace falta. Ok, la siguiente sección que ya para terminar, ¿verdad? Es, it says by the end of this class, you will develop skills in scanning, reading for specific information and sequencing events. Significa que vamos a hacer una lectura para aprender a hacer scanning of text. Scanning es cuando yo leo y al mismo tiempo voy encontrando ciertos detalles, ¿verdad? And there you have a reading about Ricky Martin. Ricky Martin is a very famous artist. And it says, Ricky Martin was born in San Juan, Puerto Rico on December 24, 1971. He was always a performer. As a child, he appeared in television commercials and started singing. At the age of 12, he joined the Latin boy band, Menudo. He worked hard with them and he became a very well-known, but he left the group after 5 years. Martin moved to New York City, but he didn't work for a year. He was very frustrated. So he moved to Mexico City and got a part on a Mexican soap opera. Soon afterward, he recorded 2 Spanish language albums. After this success, he moved back to the US. Back in the US, he appeared on an American soap opera and in the Broadway show Les Miserables. Then, ya no alcanzo a leer. Well, but it's talking about, then maybe he, let's see. Vamos a verlo, vamos a correr. Ricky Martin was born Okay. in San Juan, Puerto Rico on December. Ok, vamos a ver si me deja verlo. Me lo corrió. No me deja ver. Lo que quería era 24th, 1971. 71. Teacher, Ahí solo cierre la ventana de abajo. solo póngale en la X que está ahí, tápelo. Ok. Ahí que solo póngale qué, perdón. Solo Cierre la ventana. cierre la ventana esa que está aquí abajo, ahí en su derecha.
No, A la derecha. En más videos, a su derecha la Right. X para You're cerrar la right. ventana. No, en la otra esquina. Ah, es que no lo puedo ver porque los tengo a ustedes ahí. Tiene, ahí está la X. ahí. Esa X. Ahí está esa X. A esa, a su derecha. Ahí dele a esa X. A esa X que está ahí. Quiero ver si los muevo a ustedes para otro lado, chicos, porque no puedo ver. Ahí cierra esa ventana y ya le da toda Ahí. la... Esa. Bárbaros, ya encontré. Solo que los perdí a ustedes. En tanto ustedes me miren a mí, ahí estoy. Bye. Sí, la vemos, teacher. La vemos. Okay, great. Les Miserables. Then he made his first English language album. That album was called Ricky Martin, his biggest hit. Living la Vida Loca was on that album. Now he's famous around the world, but he still works hard and he still loves singing. As he said to a reporter for the newspaper USA Today, I want to do this forever. Okay, so I know that you have the original audio of the video and you can hear it many times, but what I want you to do right now is to identify the contents we have been studying during the module, okay? Quiero que identifiquen los contenidos, las estructuras, los aspectos gramaticales que estudiamos durante el módulo y que me digan qué de todo hay en esa lectura de Ricky Martin. Hagan un scanning. Utiliza el pasado del be. What? Ok, utiliza pasado de be, was. ¿Qué más? Utiliza verbos en pasado. Utiliza verbos en pasado. Very good. ¿Qué más? Utiliza El auxiliar be. El auxiliar did para hacer negativos y preguntas en pasado. Very good. What else? También la prepositional. Prepositions. También hay prepositions ahí. Ok. ¿Qué más? También tiene las fechas, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, aprendimos un poquito acerca de cómo decir años, ¿verdad? Cómo decir fechas. Ok, new words, palabras nuevas que ustedes no sepan y que estén ahí. Cuando uno hace el scanning de la lectura nos sirve precisamente para poder identificar qué palabras son nuevas para mí en esa lectura. Y eso me ayuda porque una vez yo identifico la palabra, la busco en el diccionario y ya yo puedo armar todo el párrafo porque a veces por una o dos palabras que no sepa, no puedo comprender todo el contenido. Teacher. ¿Sí? Yes, Miguel. American soap opera. Soap. Soap opera es novela, telenovela. Thank you. Yes, you're welcome. Okay. Ok, no more questions, right? No tienen más preguntas, ¿verdad? No, teacher. Vaya, ahora vamos a hacer un reading exercise. Yo ya les modelé, ustedes ya escucharon, estoy casi segura que ya escucharon el video. Si no, lo podemos escuchar, aunque yo sé que ustedes lo oyen muy lejos cuando yo lo pongo. Pero quiero que cada uno vaya leyendo un párrafo de esos chiquitos. The reading has 1, 2, 3, 4, 5, 6 paragraphs. Tiene 6 párrafos, así que volunteers. Hi, teacher. Okay, Nicholas, start. Okay. Ricky Martin was born in San Juan, Puerto Rico on December 24 in 1971. Okay. He was always a performer. As a child, he appeared in television in television commercials. Studied singing. Started singing. Yes, great. ¿Quién más dijo yo después de Miguel? Thank you, Nicolás. Hi, teacher. Okay, David, next. At the age of 12, he joined the Latin boy band. Menudo, he worked hard with them, and he became very well now. Okay.
He Well- left the well group known. after 5 years. Okay, well known. Hola. Very well known. Very well now. Yes, known. No, no. Lleva una N al final, es casi como sustantivo, known. No. Yes. Okay. Okay, then. Me, teacher. But, no, pero, perdón, lo terminó. Creo que no había terminado, yo lo interrumpí, perdón. But. Very well now, but he left the group after 5 years. Okay, great, congratulations. Ahí me disculpan si los interrumpo, pero es para que si encuentro alguna palabrita mispronounced, les voy a decir. Okay, thank you, Okay. David. Miguel? Yes, teacher. Martin moved to New York City. Moved. Move. Yes. Okay. But he didn't work for a year. He was very frustrated. Frustrated? Frustrated. So he moved to Mexico City. Moved. Moved to Mexico City and got a part of a Mexican soap opera. Soon afterward, he two Spanish language albums. Recorded. Yes. After this success, he moved back to the USA. Okay, great. Moved. Moved. Les voy a dejar una tareita en la semana que van a tener libre. Necesito que oigan varias veces el audio. Puede ser el de la plataforma o el que yo les compartí de cómo se pronuncian los pasados de los verbos. Se los compartí, ¿verdad? Yo recuerdo que les mandé un video. Les mandé el link de un video. Si no, pongan pronunciation of regular verbs in past, que sería pronunciación de los verbos regulares en inglés en pasado. Pero yo estoy casi segura que sí se los mandé. Si no me dicen, yo con gusto se los reenvío, pero necesito que escuchen ese video varias veces. ¿Ok? Porque el pasado han estado trabajando casi solo presente, entonces los presentes me los hacen muy bien. Pero en el pasado hay que darle una afinadita, ¿verdad? Porque son tiempos nuevos que hemos estado viendo. Okay, thank you. Next volunteer. Me, teacher. Okay, Bárbara. Back in the US, he appeared on an American soap opera in the Broadway show, Les Miserables. Then he made his first English language album. Okay. Thank you. Great. Next volunteer. Siguiente volunteer. Yes, teacher. Okay, go ahead. That album was called Ricky Martin, his biggest. Como la hamburguesa, biggest. His living La Vida Loca was on that album. Okay, great. Thank you, Julie. Next volunteer and the last one. Yeah, teacher. Okay, Larissa. Now he's famous around the world, but he still works hard and he still loves singing. As he said to a reporter for the newspaper USA Today, I want to do this forever. Okay, thank you. Great. Very good. Hicieron un gran trabajo leyendo el artículo, ¿verdad? Muy bien. Eso es parte de la práctica para mejorar su pronunciación. Entonces, vamos a ver qué más hay en la plataforma. Tenemos el knowledge check, ¿verdad? When was Ricky Martin born? Y ahí tienen que decir, ¿verdad? San Juan, Puerto Rico. Pero dice when. Y when significa when. ¿cuándo, verdad? On December. Yes. Where was Ricky Martin born? En San Juan, Puerto Rico. Yes, that's the way. How old was Ricky Martin when he joined to Latin boy band Menudo? 12. He was 12 years old. Okay.
Why did Ricky Martin move to Mexico City? Because he was frustrated. Yes, because he couldn't have the success he wanted in the US. No pudo tener el éxito que él esperaba, ¿verdad? En Estados Unidos al principio, pero luego aprendemos que triunfó y se regresó. Okay, then in the platform you have listening exercises, ¿verdad? Eso sí los tienen que hacer ustedes solitos, ¿verdad? Para que escuchen y sepan escoger una respuesta. Ahí estamos en el examen final, ¿verdad? De ahí tenemos la parte de dar una dirección, ¿verdad? Ahí ustedes tienen que ubicar en el mapa y tienen que buscar una opción. For example, it says the department store is... y ahí tenemos, ¿verdad? Second Avenue, Main Street, ¿verdad? Ahí lo pueden hacer más grandecito el mapa o más chiquitito, dependiendo. Entonces ubican las calles, ¿verdad? Y ahí ustedes pueden dar una dirección. Y ahí tiene los nombres, ¿verdad? Dice, solo que yo no alcanzo a ver ya con mi miopía cuál es el department store. Supongo que es este. Yes, Ah, yes, ok. Entonces sería... on Main Street or across from, between, next to, on the corner of. On. On, ¿verdad? Ok, o puede ser on the corner of, porque, no, sería on the corner of First Avenue and Main Street. Pero solo dice Main Street. Ok, entonces ustedes van trabajando, van mirando el dibujo y van tratando de decir la dirección. Está bastante fácil porque ya les dan la respuesta, ¿verdad? Select the best answer. Select the best answer for each question. Were your parents born in the US? ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la que más tiene sentido, verdad? I grew up in Tokyo. My first English teacher was Mrs. Sato. I came to New York in 1998. I was a little scary. Ninguna tiene sentido, ¿verdad? Entonces, la que más tiene sentido es, no, they weren't. No, they weren't. My parents were born in Japan. ¿Sí? Okay, now the next one. Where did you grow up? Entonces son las mismas respuestas, ¿verdad? Entonces ahí se aplica I grew up in Tokyo. The next question. When did you come to New York? Y ahí está, ¿verdad? Easy. I came to New York in 1998. 5. How was your first day in the US? It was a little scary. Fue un poquito, tuve un poquito de miedo, ¿verdad? Me dio un poquito de miedo. Y así, pregunto, ¿quiénes no han terminado esto? Yo, teacher. Ok, Bárbara, entonces le vamos a pedir que trate, ¿verdad? Porque tiene hasta el domingo para poder completar esto. Como les dije. ¿Perdón? Ya por esa parte ya la pasé, ya casi creo que la termino. Ah, perfecto. Vaya, entonces la idea es que vayan avanzando para que no estén el domingo en el gran estrés, ¿verdad? Ok, teacher. Acuérdense que después del domingo ya pueden imprimir su certificado. No se pasen del domingo porque el lunes 22 ellos van a hacer corte y van a mandar las notas, ¿verdad? Al INSAFORP. Entonces no queremos que por olvido, descuido, alguien vaya a quedar o reprobado, ¿verdad? Porque no terminó todo el examen, entonces asegúrense de completarlo. Luego, pues la documentación, como les dije ayer, tenemos hasta el 24 de este mes para poderla presentar y que podamos tener nuestra documentación en orden para el siguiente módulo. La próxima semana no tendremos clases. No, chicos, la próxima semana no, porque aparece que comenzamos hasta el 29, ¿verdad? Bueno, si tienen dudas, consultas, estoy totalmente a la orden en el chat, ¿verdad? Me escriben, me avisan si hay algo en lo que les puedo ayudar. Okay, teacher. Thank you. Okay, my dears, good to have you here in the class, and I hope to... Teacher. Sí, perdón. Sí, Yuli. Una duda. Dígame. Acerca de entregar el certificado, ¿no se podrá escanear y mandárselo? Yo pienso que sí, si usted tiene cómo imprimirlo en casita, lo puede escanear y se lo manda por correo a Gaby. Solo asegúrese de preguntarle si con eso es suficiente para hacer su inscripción. Vaya, está bien. Ok,
Okay, my dears. See you later. Take care. Okay, Thank you, teacher. Bye-bye. Nice to Bye-bye, meet you. teacher. See you. Bye.